awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Assalamualaikum and hi everyone. So dalam video kali ini, kita akan discuss berkaitan dengan Faradays Law, Lenz Law and Induced EMF. So pertama sekali, kita akan discuss berkaitan dengan Faradays Law. Ada yang kenal ke siapa ni? So this is Michael Faraday. And let's look at this experiment that leads to the discovery of the Faraday's law of induction. Jom kita tengok. Jadi dekat sini saya ada satu gambar raja. So in this diagram, you can see here that we have a bar magnet and there is a magnetic field from the magnet and the direction of the magnetic field is directed out of the page as shown in the figure. So, dekat sini kita nampak kita ada coil dan kita juga ada bar magnet. Dan dalam masa yang sama, kita connectkan coil tadi pada galvanometer untuk kita tengok apakah perubahan yang berlaku pada jarum galvanometer itu apabila bar magnet tadi digerakkan mendekati coil ataupun menjauhi coil tersebut. Jadi, pada permulaan eksperimen, tiada apa-apa pergerakan yang dilakukan. That's why we write here V is equal to 0. So, apa yang kita nampak bila tiada pergerakan antara bar magnet and the loop. So, when there is no relative motion between the magnet and the loop, so we can see that the galvanometer shows no deflection. Bila tak ada pergerakan jarum galvanometer itu bila tiada pergerakan jarum galvanometer itu ke kiri ataupun ke kanan, that's mean no induced current in the coil. Jadi tiada apa-apa pergerakan, so tiada induced current. So sekarang kita beralih pula pada gambar rajah yang kedua. Kali ini kita mulakan dengan pergerakan bar magnet mendekati ke arah coil tersebut. Tadi V is equal to 0 pada gambar rajah yang pertama. Bermakna bar magnet itu tidak bergerak. Pada gambar rajah yang kedua, bar magnet itu bergerak mendekati coil tersebut. So dalam kes yang kedua ini, bila magnet itu bergerak closer to the loop ataupun mendekati loop ataupun coil tersebut, kita boleh lihat jarum galvanometer itu sudah mula melakukan pergerakan sama ada ke kiri atau ke kanan. Jadi, apakah yang berlaku sebenarnya? So, by moving the magnet towards the loop, apabila magnet itu mendekati loop tersebut, sebenarnya ia telah menyebabkan peningkatan pada number of field lines B that passing through the loop. Okay, so kita boleh nampak dekat sini when the magnet bar is moving towards to the loop, that's mean the number of field lines B that passing through the loop will also increase. So bila ada perubahan magnetic field lines, dia meningkat, akan juga berlaku perubahan magnetic flux in this case. So, bila ada perubahan ini, so apa yang kita boleh nampak, galvanometer needle is deflected dan ini menunjukkan there is an induced current produced in the coil. Boleh? Dan berdasarkan gambar rajah yang kedua ini juga, soalan boleh tanya kita, how to determine the direction of the induced current in the coil, sama ada clockwise or anti-clockwise. So, kita mesti tahu ya bagaimana untuk kita tentukan direction of the induced current. So, sekarang untuk kes yang kedua ini, bila magnet bergerak mendekati coil tersebut, that's mean the number of field lines B will increase. So, what happened to the system? So, sistem dekat sini kita rujuk kepada coil tersebut. So, the system which is the coil
will try to oppose the change of B. Maknanya, bila magnet datang dekat, magnetic field akan meningkat. Tetapi, coil tersebut akan cuba untuk lawan perubahan magnetic field yang sedang berlaku. So, the induced magnetic field will produce and the direction of the induced magnetic field will be opposite direction as original B. Ingat ya, bila keadaan di mana magnetic field is increasing, the induced magnetic field will produce in opposite direction as the original B tadi. So, sebelum ni kita nampak direction of the original magnetic field B is out of the page, but this time, when B is increasing, automatically the induced magnetic field will produce in opposite direction, which is into the page as shown in this figure. So, kita boleh tandakanlah dekat sini yang warna merah yang saya pangkah ini menandakan direction of the induced magnetic field is into the page. Jadi, untuk kita tentukan direction of induced current, pertama sekali kita mesti tengok keadaan itu. B meningkat ataupun B menurun. Sekiranya B meningkat, direction of the induced magnetic field mesti bertentangan dengan arah original magnetic field. Kalau tadi original magnetic field yang color biru itu, iaitu out of the page, so induced magnetic field akan jadi into the page. Bila kita dah tentukan direction of the induced magnetic field dengan betul, kita perlu gunakan right hand grip rule seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini untuk kita tentukan direction of the induced current. Jadi sekarang kita tengok tangan saya ini, my thumb is pointing into the page, ke dalam screen ini. So we can see here that the other 4 fingers will pointing in clockwise direction as shown in this figure. Boleh pastikan you tahu ya bagaimana untuk you tentukan direction of the induced current by using right hand grip rule. Jadi itu penting ya untuk you tahu menggunakan right hand grip rule in order to determine the direction of the induced current. Boleh. So untuk kes yang kedua, direction of the induced current is in clockwise direction. Bagaimana pula untuk kes yang ketiga, di mana keadaan kali ini the motion of the bar magnet is moving away from the coil. Dia gerak menjauhi coil tersebut. Bila buat eksperimen ini, kita akan nampak when the bar magnet is moving away from the loop, apa yang berlaku? The needle of the galvanometer will deflect to the other direction. Kalau tadi dia mungkin deflected to the left, kali ini bila bar magnet itu bergerak menjauhi coil tersebut, masih ada pergerakan jarum galvanometer, tetapi kali ini bergerak ke arah yang bertentangan, mungkin ke kanan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah ini. So, apa kesimpulan yang kita boleh buat? So, moving the magnet away from the loop will decrease the number of the field lines B passing through the loop. Okay, so kalau magnetic bar itu bergerak menjauhi loop, so keadaan keliling itu menyebabkan magnetic field berkurang daripada original magnetic field sebelum dia bergerak menjauhi coil tersebut. So the galvanometer needle deflected in opposite direction as before. Kalau sebelum ni dia ke kiri, sekarang mungkin ke kanan. So what happened? The induced current is produced but now in opposite direction. Ingat kan? Kes yang kedua tadi, direction of the induced current kita adalah in clockwise direction. But bagaimana untuk kita tentukan direction of the induced current untuk gambar rajah yang ketiga? Jom kita tengok. Jadi tadi kita dah discuss that the magnetic field will decrease if the magnetic bar is moving away from the coil. So, the system, so when B is decreasing, the system ataupun the coil will try to oppose the change of B. Maknanya bila magnetic bar cuba pergi jauh, B nanti akan decrease, tetapi coil itu akan cuba untuk lawan supaya dia boleh maintainkan original B dia tadi. So, apa yang berlaku? Kalau B berkurang,
automatically there will be an induced magnetic field produced, and the direction of the induced magnetic field kali ini adalah same direction as the original B. Ingat ya, original B kita tadi adalah out of the page, iaitu berdasarkan gambar rajah ini adalah dotted line yang berwarna biru itu menunjukkan direction of the original magnetic field is out of the page, tetapi bila magnetic bar itu pergi jauh daripada coil, means that nanti magnetic field itu akan berkurang. So at the same time, there is an induced magnetic field produced dan directionnya akan sama dengan original magnetic field, iaitu out of the page. Boleh? So daripada sini, bila kita dah tahu direction of the induced magnetic field, iaitu dotted yang berwarna merah ini, so kita bolehlah menggunakan right hand grip rule. Pastikan your thumb is pointing out of the page as shown in this video. So kita boleh nampaklah bila thumb is pointing out from the page, you akan dapat direction of the induced current is anti-clockwise direction. Boleh? Sebab itulah kita boleh nampak that the deflection of the needle is opposite direction as before. Kalau tadi ke kiri, mungkin kali ini deflection of the galvanometer is to the right. Okay? Jadi berdasarkan eksperimen ini, we can conclude that whenever there is a relative motion between the coil ataupun conductor and a magnetic bar, okay, so what happened? The magnetic field lines through a coil changes. Kalau bar magnet itu mendekati coil, B akan meningkat. Kalau bar magnet itu menjauhi coil, means that B will decrease. Dan bila ada perubahan magnetic field line sama ada meningkat ataupun menurun, then the flux linkage will also change, and this change in flux will induce a voltage across a coil. Okay, so kita tengok dekat sini, when there is a change of B, dB over dt, there is also the change of magnetic flux. Bila ada perubahan B sama ada meningkat ataupun menurun, bermakna akan berlakulah perubahan magnetic flux dphi over dt. So berdasarkan equation magnetic flux BA cos theta, jadi kalau kita substitute equation of the change of magnetic flux dphi over dt, kita boleh nampak dekat sini, dphi over dt is equal to A cos theta dB over dt. dB over dt itu menunjukkan perubahan magnetic field yang berlaku disebabkan bar magnet tadi bergerak mendekati ataupun menjauhi coil. Ingat ya, bila ada perubahan magnetic field dB over dt, there is also the change in the magnetic flux dphi over dt. So when there is a change of magnetic flux, means that induced EMF is equal to negative N dphi over dt. So jom kita tengok perkaitan antara Faraday's law of induction dan juga Lenz law. So Faraday's law of induction state that the induced EMF is proportional to the rate of change of the magnetic flux. Means that kalau kadar perubahan magnetic flux itu besar, nilai induced EMF juga akan besar. Okay? And based on the Lenz law, in order to determine the direction of the induced current, always remember that induced current always flow in a direction that opposes the change in the magnetic flux that causes it. Okay? So, kita kena fahamlah seperti dalam eksperimen kita sebelum ni. Jadi, dekat sini saya ada bawakan satu ringkasan. Alright, let's say the original magnetic flux is given by BA cos theta. Okay, so for the first case, when the magnet move closer to the coil, so apa yang berlaku tadi? B is increasing, dan dalam masa yang sama, magnetic flux through the coil also increasing. Jadi berlaku perubahan magnetic flux. Okay, so remember, when B is increasing, in order to determine the direction of the induced current, kita mesti tentukan dulu direction of the induced magnetic field. So dalam case ini, when B is increasing, always remember that direction of the induced magnetic field will be in opposite direction of the original magnetic field. Kalau original magnetic field tadi out of the page,
means that the induced magnetic field akan jadi into the page untuk case di mana B is increasing ataupun untuk case bila mana magnetic bar gerak mendekati coil tersebut. Boleh? Okey, kita bergerak pada case yang kedua. This is very simple. Bagaimana kalau tak ada pergerakan? Magnet not moving. Bermakna tiada apa-apa perubahan magnetic flux. So, magnetic flux unchanged. Bila unchanged, tak ada apa-apa yang berlaku. So, no induced magnetic field produced. So, induced magnetic field is equal to 0. Next, untuk case yang ketiga, when the magnet is moving away from the coil. Bila bergerak menjauhi coil, bermakna magnetic field lines will also decrease. So, bila B decrease, so kita tahu magnetic flux BA cos theta directly proportional, right? So, when B is decreasing, so magnetic flux also decrease at that time. Jadi, bila ada perubahan magnetic flux, apa yang berlaku? Akan wujud induced EMF. So, bila ada induced EMF, akan ada induced current. How to determine the direction of the induced current? Pertama sekali, tentukan dulu direction of the induced magnetic field. So, ingat ya, bila original magnetic field decreasing, means that magnetic flux also decreasing. So, bila B is decreasing, so direction of the induced magnetic field mesti sama dengan direction of the original magnetic field. Sebab apa? Sebab bila magnetic bar bergerak jauh daripada coil, B akan decrease. Jadi sistem itu akan cuba untuk tambah, untuk dia maintainkan keadaan asal magnetic field around the coil. So that's why the induced magnetic field will produce where the direction of the induced magnetic field is same direction. Kalau tadi out of the page, induced magnetic field also akan jadi out of the page bila mana magnetic bar is moving away from the coil. So, ini adalah ringkasan untuk memudahkan awak faham berkaitan dengan Faraday's law and also Lenz law. Semoga dapat membantu awak dalam memahami subtopik ini. Jadi sekarang kita nak tengok pula berkaitan dengan how to increase EMF induced in a coil. Bagaimana untuk kita tingkatkan EMF yang teraruh dalam coil tersebut. So based on this equation that induced EMF is equal to negative N times d phi over dt. So kalau kita gantikan magnetic flux tadi dengan equation BA cos theta, we can see the relationship between induced EMF and B, induced EMF and A, induced EMF and the number of turns of the coil, and also the relationship between the angle theta with the induced EMF. So, ada tiga cara to increase the EMF induced in a coil. The first one by increasing the number of turns because they are directly proportional based on this equation. Yang kedua, by increasing magnetic field strength. Sama juga bila kita gantikan magnetic flux BA cos theta. So, kita akan nampaklah that induced EMF is directly proportional with the magnetic field strength B. Alright, and the third one by increasing the speed of the relative motion between the coil and the magnet. Semakin laju kita gerakkan magnet dengan coil tersebut, so maknanya semakin besarlah induced EMF produced in the coil. Boleh? Jadi kita tak nak cakap banyak lagi, so jom kita mulakan dengan example yang pertama. So how to determine the direction of the induced current in a coil or the solenoid. So we will try to use right hand grip rule in order to solve for this problem. Alright, so now let's say here I have a coil and also the bar magnet. So when we have a bar magnet in a question, so please focus on the north and the south pole. So in this case, so based on this diagram, we can see here that the red color represents the north pole, and always remember that the direction of the magnetic field is come out from the north pole. That's why the arrow of the original magnetic field is to the right, iaitu pointing outward from the north pole. So, kita perhatikanlah kedudukan coil kita di belah kanan. So, kita punya north pole di sebelah kiri coil tersebut. So, the original magnetic field must be pointing to the right as shown in this figure.
Okay, so let's say kita ada case yang pertama when the magnetic bar is moving closer to the coil. Jadi apa yang berlaku bila magnetic bar bergerak mendekati coil tersebut? Automatically magnetic field strength around the coil will increase seperti yang kita dah discuss sebentar tadi. Jadi bila keadaan itu menyebabkan B is increasing, so automatically the induced magnetic field will be in opposite direction. Dia akan cuba untuk lawan pertambahan magnetic field yang berlaku disebabkan pergerakan magnetic bar mendekati coil tersebut. So automatically you boleh lukis direction of the induced magnetic field is to the left as shown in this figure. Jadi bila kita dah ada direction of the induced magnetic field, okay, so kita bolehlah gunakan right hand grip rule in order to determine the direction of the induced current. Sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. So cuba tengok gambar rajah tangan ini. Penat tau saya record tangan sendiri. So look at here, my thumb is pointing to the left. Means that your thumb must follow the direction of the induced magnetic field yang telah kita tentukan sebentar tadi. Alright, tangan kanan ya. So in this case, your thumb is pointing to the left and look at the other 4 fingers. So dia akan curl ke arah mana? Okay, dia akan curl ke atas dan dia akan pusing lah. Pusing mengikut bulatan coil tersebut. So kita boleh lukislah direction of the induced current. So di sebelah kanan ini saya anggap dia adalah bahagian hadapan coil. So means that dia akan naik ke atas lah. The induced current, the direction is upward. Follow the direction of other 4 fingers. Okay, by using your right hand grip rule, kita akan dapat direction of the induced current is in anti-clockwise direction. Boleh? Okey, bagaimana pula kalau kita ada kes yang kedua? Kali ini kalau you perasan, kita terbalikkan north and south pole. Jadi dalam contoh yang kedua ini, kali ini kedudukan south pole of the magnetic bar lebih dekat dengan coil. Alright, so apa yang berlaku? The direction of the original magnetic field bukan lagi ke kanan. Kali ini direction of the magnetic field is to the left. Kenapa? Sebab south pole tadi yang duduknya dekat dengan coil. So seperti kita tahu, direction of the magnetic field around the south pole of the magnetic bar must be pointing inward to the south pole of the magnetic bar. Okay? So sebab itulah direction of the original magnetic field kita adalah ke kiri. Okey, jadi sekarang kes ini pula menunjukkan di mana magnetic bar ini bergerak mendekati coil tersebut. Jadi sama macam tadi, apabila magnetic bar datang mendekati coil tersebut, automatically the magnetic field around the coil will increase and the system will try to oppose the change of the magnetic field. So kita akan ada induced magnetic field in the opposite direction. Boleh? Jadi samalah macam tadi. Kalau original magnetic field ke kiri, kali ini the induced of the magnetic field produced will be opposite direction, iaitu ke kanan. Sekarang keluarkan tangan kanan. Let's try right hand grip rule. So your thumb must be pointing towards the direction of the induced magnetic field, which is to the right, and you can see that your induced current, okay, induced current awak tu ke atas kan, tapi kali ini tapak tangan awak dia ke atas dan bawa ke depan. Jadi daripada right hand grip rule itu, kita akan nampak that the direction of the induced current in this coil is in clockwise direction. Okay? Jadi kenapa berbeza direction of the induced current? Walaupun kedua-dua kes ini magnetic bar is moving closer to the coil. Okay, perhatikan betul-betul soalan yang kita dapat. Perhatikan kita punya direction of the original magnetic field kita. Okay, untuk dapatkan direction of the original magnetic field, tengok pada north and the south pole of the magnetic bar. Boleh? Okay, sekarang kes yang ketiga, saya masih ada coil yang sama. Dan untuk kes yang ketiga, saya punya north and the south pole as shown in this figure. So this time, the magnetic bar
will move away from the coil. Dia akan pergi menjauhi coil tersebut. Jadi apa yang akan berlaku? So the magnetic field around this coil will decrease. Dan bila B decreasing, automatically the induced magnetic field will be in the same direction. Sebab dia akan cuba nak tambah lah kalau B nak berkurang. So induced magnetic field will be same direction as the original magnetic field as shown in this figure. So kita gunakan right hand grip rule macam biasa. So your thumb should be pointing to the right and then your induced current is pointing outward dan 4 jari yang lain akan pergi ke depan, arah depan iaitu ke bawah. Okay, so kita boleh nampak dekat sini direction of the induced current is clockwise direction. Boleh? Okey, untuk yang seterusnya kita terbalikkan magnet tadi. So sekarang kita ada south pole that is closer to the coil. So based on this diagram, the direction of the original magnetic field must be pointing to the left. Jadi untuk south pole, direction of the magnetic field mesti direction dia adalah inward to the south pole. Okay, masuk ke dalam south pole. So sebab itu kita dapat direction of the original magnetic field is to the left. Okay, so kali ini apa yang berlaku sama juga, magnetic bar ini akan bergerak menjauhi coil tersebut menyebabkan magnetic field around the coil will decrease. So at the same time, the induced magnetic field will produce in order to oppose the change of B. Okay, B tadi decrease kan, so dia nak cuba lawan. Jadi induced magnetic field akan terhasil dan directionnya akan sama dengan direction of the original magnetic field. Ialah bila B is decreasing, so induced B akan cuba untuk tambah kekurangan yang berlaku tadi disebabkan magnetic bar tadi bergerak jauh daripada coil tersebut. So daripada sini kita nampak when the direction of the induced magnetic field is to the left, so by using your right hand grip rule, make sure your thumb is pointing to the left, so the other 4 fingers should be pointing upward, and then dia akan pusing ke belakang, ke bawah macam tu. Okay, finally the direction of this induced current is anti-clockwise direction. Boleh? Jadi saya harap you boleh fahamlah berdasarkan contoh ini. So kita nak tengok pula example yang seterusnya. Example yang kedua berkaitan dengan solenoid. Okay, so here we have a solenoid and we also have a magnetic bar. So let's try to read the question first. So the solenoid in the figure below is moved at constant velocity towards fixed bar magnet. So this time bar magnet is not moving, but the solenoid is moving closer to the magnetic bar. Alright, so determine the direction of the induced current through the resistor. So kat situ kita ada point A and point B. So bila kita nak jawab, kita nak tahu direction of the induced current daripada A ke B ke ataupun daripada B ke A. Okay, so sekarang kita dah tahu dah tadi bila salah satu coil datang mendekati bar magnet ataupun bar magnet datang mendekati coil, apa yang berlaku akan ada perubahan magnetic field dan akan ada perubahan magnetic flux dan secara tak langsung akan hasilkan induced EMF dan akhirnya akan wujudlah induced current dalam solenoid tersebut. Okay, so as the bar magnet move forward to the solenoid, current is induced in the solenoid. Ya, betul. So sekarang jom kita tentukan direction of the induced current. Okay, sebelum tu tengok dulu magnetic bar ini. So north pole kita yang berdekatan dengan solenoid tersebut. So saya akan lukiskan direction of the magnetic field lines. So in this case, the magnetic field lines at the north pole should be outward, keluar. So first kali kita tahu as the solenoid move closer to the magnet, B in solenoid will increase. Okay, so solenoid itu mendekati magnetic bar tadi. So apa yang berlaku? B akan increase. So kita tahu direction of the original B is to the left. Okay, berdasarkan lukisan yang telah saya berikan di sini. Okay, so sekarang point yang kedua untuk kita tentukan direction of the induced current through the resistor. Okay, we must know that to
to oppose the change of increasing in B, kan tadi kita kata bila solenoid datang dekat dengan magnetic bar, so apa yang berlaku, B akan increase. Jadi untuk dilawan perubahan peningkatan B tadi, that means such an effort to maintain its original B, so induced magnetic field will produce in opposite direction as the original B. Kalau original B kita tadi ke kiri, automatically the direction of the induced magnetic field should be in opposite direction, iaitu ke kanan. Okay, so now direction of the magnetic field is to the right, so the right side of the solenoid become north pole. Okay, jadi untuk mendapatkan direction of the induced magnetic field kita ke kanan. Okay, so bahagian kanan solenoid itu kita boleh labelkan sebagai north pole. So bila kita lukis magnetic field line macam ni, jadi kita boleh nampak, yes, the direction of the induced magnetic field lines would be opposite direction as the original magnetic field. So in order to determine the direction of the induced current through the solenoid or through the resistor, okay, number 4, use your right hand grip rule to determine the direction of the induced current. Bila dah ada direction of the induced magnetic field, ibu jari pointing to the right, so you punya tangan tu akan curl macam ditunjukkan dalam gambar rajah ini. So maknanya bahagian belakang solenoid adalah upward, bahagian depan solenoid akan jadi downward direction. Okay, so kita labelkan macam inilah. Kita akan nampak bahagian belakang akan jadi, so tengok pada lilitan dia lah. So wire pada bahagian belakang akan jadi upward direction, wire pada bahagian depan solenoid akan jadi downward direction. Okay, use your right hand grip rule. Okay, so what is the answer? What is the direction? So the direction of the induced current through the resistor is from A to B, ataupun kita kata ke kiri lah. Okay, yang paling tepat kita nyatakan from A to B. Okay, jadi saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. So, kita akan sambung dalam next video untuk perbincangan berkaitan dengan induced EMF dengan lebih mendalam. Okay, jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.